Senang sekali berjumpa kali dengan Anda di peer teaching ini. Nah, saya akan memperagakan kemampuan saya dalam peer teaching pada kali ini. Baiklah. Okay, student. How are you today? I'm fine. Not bad, sir. Okay. Fine. How about you? Okay, Mr. Arif, fine. So, thanks. Okay, well, I would like to give you a surprise. Wow. Surprise. What is our wow? What is Do it? you see it? Okay, do you see it? All Your the friend? people, of course, want to be like this. Okay? Mungkin saya mau tanya, apa cita-cita anak-anak? Apa cita-cita kalian? Iya, mungkin I want What will to be a pilot, sir. pilot. Yes, I What pilot. about you, Iwan? I want to be a policeman. Wow, great. Maybe Ida. I want Ida? to be like you, to be teacher. Wah, thanks. I appreciate you. What about Rinia? Rina, what do you want to be? I want to be a doctor. Wow, great. Lucas, what about you? I want to be a nurse. Wow, no. Yes. Good. And Tariana, what about you? I'm a pilot. I want to be a pilot, sir. Pilot. Yes, of course. Okay. And then Supri? Hello, Supri. Do you hear me? Hello, I want to be Yeah. successful. What do you want to be in the future? Rich man, sir. Wow, good. Wow. Yes, just. Amazing. Rini, what about you? What do you want to be Rini in the future? I want to be a teacher. Ah, good. Same like me. Myra, what about you? I want to be a doctor. Wow, great. Andre, what about you? What do you want to be? I want to be a teacher. Ah, good. And then Sri Anima, what do you want to be? I want to be a dancer, sir. Wah, good. Yeah. Okay, thank you. And then ada kemarin itu yang jawab ya, what do you want to be? I want to be manten katanya. Jadi manten. Ya jadi memang apa namanya? Dambaan semua orang, iya kan? Semuanya ingin What is jadi manten, manten. Nah, bila ingin jadi What is- manten. Sure. Manten. What is manten, Oh ya, sir? manten marriage. Oh, Iya, because keimanan itu apabila belum menikah katanya masih separuh gitu loh. Makanya kalau saya tanya, apa cita-cita kalian? Ya jadi pilot, jadi ada yang jadi manten, nah, ada yang jadi married, good. Yes. Oke. Nah, topiknya nanti kita akan ke arah itu. Tapi sebelumnya, oke. Tadi ketika saya tanya tadi sudah saya cek kehadiran. Mungkin ada dari kalian yang tidak masuk. Who is absent today? Complete, sir. Oh, complete. Good. Apa? Okay. But before that, okay. Pak Arif ingin kita lebih bersemangat lagi. Oke. Masih ingat toh dengan yel-yel SMA kita? Oke. Untuk refreshing, kalau nanti Pak Arif bilang sematu, kalian bilang bisa. Sematu 2 kali harus bisa. Yang ketiga sematu pasti bisa gitu oke. Oke. Pertama-tama kita coba. I would like to try it. Sematu bisa. Ayo. Bisa. Sematu Bisa. Bisa. One, sematu bisa. And then second, sematu harus bisa. harus Jadi bisa. sematu pasti bisa. Oke, gitu ya. Oke, Oke. once again, semangat. Sematu Bisa. Bisa. satu Harus bisa. Bisa. pasti bisa. Good, tepuk tangan. Ya, clap your hand. Good.
membuat kita lebih gereng hari ini. Iya, kita gereng. Oke. Oke. Udah gereng, sekarang biar lebih barokah lagi. Monggo, Taryono, please let the pray to your friend. Okay, please. Okay, everyone. Before we are going to study, let's pray together. Pray begin. Okay, finish. Finish, sir. Okay, thank you, Taryono. Good. Yes. Okay. You are welcome. Okay. Back to this one is announcement about wedding. Oke, tadi cita-citanya kan ingin jadi manten, ya toh? Oke, so I would like to share you about the material here. Okay, you see it? Yes, I can see. Yes, Mister. Can you read it? Yes, Yes, we can. The back, on the back, ya. Yang belakang, anu ya, kelihatan ini. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes. My eyes still good. Announcement, okay, announcement. But before that, okay, before Mr. Arif give you information about the announcement, I would like to give you a task. Okay. First of all, Mr. Arif would like to divide you into the 3 group. Group number 1, okay, consists of number 1 Taryono, second Lucas, third Myra, and Rini. That is group 1, okay. And then the group 2 consists of Andri, Ani, Bulan, and Fitri. And then the third group are Supri, Sarli, and Iwan. Okay, are you get it? Yes, Yeah. Okay, yes, Mister. Good. Aku grup Please berapa? I don't have go a to group. your group. Okay, so I give you 1 minute to go to your group. Okay. Mister. Sorry, sir. Group. Okay, Bulan Rini, is with okay. Rini, right? Okay. Where is Rinia? Oh, Rinia Rina, is within the second group with me, second. Bulan. Okay. Rinia Okay. Bulan. Okay, Yes. thank Yeah, you. that's right. Okay. That's right. Mr. Arif. In my mind, How about your Ida, name is Mister? Bulan, yes. Mr. In my Arif. mind, okay. Ida, Mr. Arif, Ida. How about I don't have a Ida? group. Oh, for you, maybe Ida number 4, kelompok 3, Supri, Sally, Iwan, and Ida itu ya. Oke. Okay, thank you. Oke, masuk situ aja. Oke. After that, I will give you a task for kelompok 1. Okay. What's the task for kelompok 1? Okay. Give the definition of announcement. The definition of announcement. And then the second group, kind of announcement. Okay. And then the third group is the purpose of announcement. Okay. Mr. I would like to give you 5 minutes to do that. Okay. Repeat once again. Mister, once more, Repeat please. once again. Okay. Yeah. Repeat once again. The first one, the first group about definition of announcement. And then the second group, kind of announcement. And then the third group, the purpose of announcement. Okay? Yes, Mister. Okay. Okay. 5 minutes. 5 minutes. You can discuss with your friend, and then maybe you can use your gadget, Google maybe,
and search to the Google what the meaning of definition, kind of announcement, and then the purpose. Okay, up to you. Okay, finish. Finish up? Not yet. Oh, not yet. Okay. Okay, I'm waiting for you. Okay, finish. Yes, sir. Okay, good. Okay, from the group number 1. Okay, maybe one of them can show the answer. What definition sir. of announcement? Maybe Taryono, Lucas, Naira, Rini. Okay. up to you. Okay, I'll try, sir. Okay, Lucas, good. Can you show The definition of announcement is written or spoken statement that tells people about something, public or formal one, sir. Wow, great. But Lucas, yes, good boy, good job. And maybe there is another opinion or statement from another group, from the second or the third group, maybe. Okay, okay, Tarya. Next The group, first sir. group is very Group good, 2. excellent. Okay. Yes. Okay. The definition: the word announcement means spoken or written statement that tell people, whether public, community, or limited to people or certain institution, about something. Yes. Yes, sir. Okay. Very good from the group number 1. Okay. What about kind of announcement? Kind announcement. And the second group. Okay, Mister. I will try to answer. Okay, Andre. Okay. Okay. There are a lot of kinds of announcement. The first is Yes. like announcement about missing people, and Wow. then Yes. Good. announcement about public service, and then Yes. announcement about school announcement about job vacancy. Okay, just it. Wow. Great. Good, Andre. Okay. Applause for Andre. And then we going. Okay. 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 We can see kind of announcement. One commercial, non-commercial, and personal. Okay. Good job for the second group. Okay. And then what about the third group? The purpose of announcement. Can you? Okay, Shirley. Okay, Shirley. Okay, speak up. It's to give information, sir. Okay, nice. About my Good. friend. Yeah, About that is a job. good. Wow. Yes. And then, okay, nice. That is of the purpose of the announcement. Okay. Okay. To sell something, to campaign again for something, to invite people to do thing, to ask people to do thing, to advise a formal personal event. Okay. Okay. Like this. Okay. Like this include of the public formal personal event. Okay. 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 Well, but very happy. Mr. Arif is very proud of you. Your job, your task is very good. I hope you are
be better in the future. Oke, hebat anak-anak. Idaman ini. Kalau apa muridnya seperti ini, gurunya senang. Pinter-pinter. Wah, luar biasa. Oke. I would like to give you task again. Okay. You can see in the whiteboard, on the whiteboard. Okay, number 1, announcement. Number 2, also announcement. And then number 3 and 4, also announcement. Okay. You can see it? Yes, Mr. Okay. Okay, repeat once again. With small picture maybe. Yes. Okay, but Mr. I would like to give you more clear. Okay. That is the number 1, like this. You can read it. You can see it. Okay, announcement. Okay. And then number 2, like this. Okay. Then you're going to number 3. Okay. Kipas aku. Kipas. Announcement number 4. Mamse. Oke. Nah, tugas kalian, your task. Oke. Your task. Kalian bisa mengelompok-kelompokkan dari keempat ini, ya, termasuk yang manakah? Nah, nomor 1 mungkin yang mana gitu. Maksudnya announcement number 1 include in sorry. Kind. Nah, yang mana? Termasuk yang komersil, non komersil, personal bidding, yang mana? Maksudnya komersil, non komersil, personal gitu ya. Yes, Okay. sir. I would like give you 5 minutes to do that to 4 minutes. It's 10 very minutes, sir. short time. 10 minutes, sir. Time, Mister. Give me more 20 than. minutes. Okay. Up to you. Mister, I would like to give you more about 5 minutes. It's sulit, sir. It's difficult for us. Ya, kan hanya menggolong-golongkan toh. Nomor 1 masuk yang mana ini? Ya toh. Number 1 itu termasuk apa ini? Nah, termasuk yang jenis yang mana? Ya, number 2 termasuk jenis yang mana gitu. Okay, Sorry. Let's do it. Okay, we will Okay. try, Mister. Number 1, Okay. number 2, number 3, and then number, okay. Still your group, tadi ya, maksudnya grupnya masih yang tadi. Yes, sir. Iya, oke. Ayo Ida, kita kerjakan. Iya. Yes, Mr. Lukas. Yes. Ayo Pak Taryono. Ada plan, siap. Oke. Oke. Announcement number 1 termasuk yang mana ini? Lukas. Oke, ada Next, grup you yang must bisa present, menjawab. yes. Perwakilan mungkin. Boleh Monggo. saya coba, Sir? Ya. Number 1 is non-commercial announcement. Wow, great, Myra. Just. And then, Yes, what about I the second? agree. I agree with Mr. Myra, Mister, because this is the announcement is for students. Wow. So this yeah. is non-commercial. Non-commercial. Okay, good, Andre. Good. And maybe another friend, another student. Do you agree? Agree, And- sir. Yes, sir. I agree, Yes. sir. We're going to That's true. announcement number 2. Okay. Including, ya, termasuk yang mana ini? Iya.
Number Oke, 2 termasuk is yang mana? commercial announcement, sir. Commercial. Okay, good. Okay, Myra again. what is about the another friend? And okay. The third announcement number 3. What about? This is commercial. No, sorry. This is non-commercial, Sir, Mr. I Is that don't right? secretly. It's very, the size is, Yeah. Andre, speak up. I think in number 3 is the non-commercial announcement, Mr. Is that right? Okay, my good. answer? Okay, good. Yes. Very good. But apologies. The smart Yeah. students are in this class. Great. Oh. Okay. Do you agree with the Andre statement? Yes. Yes, Okay, sir. Tariana. Okay, good. And Commercial we're going to number apologies, 4. sir. No. No. What? Okay. What about announcement number 3? Number 3 about? This is about Christmas. Yeah, about. Okay. I can secretly, sir. For number 3, I don't read. I apologize. The celebrating will have to wait until the new year. Nah, okay. Gedein, Pak. It's but personal, sir. Personal. Okay, great. Okay, good. Okay, can we going to the announcement number 4? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We're going to Okay, sir. announcement number 4. What about the announcement number 4? Raising flag ceremony, sir. Ya, oke, including termasuk jenis yang mana ini? Non-commercial. Oh iya, non-commercial. Oke, good, very good. Oke, so final question? No. No. Oke, good. Oke. Nah, sekarang, nah ini loh. Kita akan mengamati lagi materi-materi yang sudah kita tadi pelajari bersama. Nah, ternyata sangat-sangat luar biasa, guys, sangat penting tentang announcement ini. Makanya materi ini harus kita harus kita perhatikan dengan seksama. Suatu saat apabila kita membutuhkan, minimal kita jadi mantan ya tadi ya. Kalau jadi mantan kita bisa membuat announcement kita semenarik mungkin. Nah, nah, semenarik mungkin. Bagaimana tutur bahasanya gitu, bagaimana bisa Jadi yang kita perhatikan apabila kita nanti akan membuat announcement, the important point when reading, spoken announcement, number 1, clarity in reading each sentence, and then number 2, correct pronunciation of each word, number 3, intonation of each sentence, number 4, pause at commas and paragraphs, number 5, voice volume. Nah, itu yang bisa kita perhatikan. Oke. Nah, bagaimana cara menulisnya? Oke. You can see on the whiteboard. Okay. Number 1, be direct and concise in your announcement. Your reader will be able to understand the information quickly and can refer back to it easily. Okay. Number 2, write short,
friendly announcement that to the point when you are sharing positive news, written in the right tone, and announcement can show a wish to keep up a business or personal relationship. It can also build on positive feeling like confidence and helpfulness. Number 3, recognize what others have achieved in your announcement and motivate your reader to reach similar goals. Number 4, present your information in a plain and complete way so your reader will understand you the first time and not ask questions later. Number 5, if the new you are announcing is bad, write a direct statement. Add a message of understanding and optimism to your announcement in a respectful tone. Okay. Okay, student. A lot of things that we can do and learn about announcement and the lesson today. Gimana? Masih semangat? Still, sir. Masih saya. Oke. Yes, Jadi, sir. oke. Kalau Lukas masih semangat, ngantuk, Pak. iya. Why you Lucas so sleepy? Last night I can't sleep, sir, because Okay, I have see. Yeah. I have so many to There's a do. Main lot games of homework. online. Lot Yeah. of homework. Mumpung ada kuota, sir. I think, yeah. He had watching I football hope you do match, your sir. homework. FIFA World Cup last night. Oh, I see. I think, yeah. I hope you are study, not steady. Steady with your girlfriend maybe. Oke. Jadi bukan hanya belajar tapi pacaran gitu. Dengan WA-an gitu sampai larut malam. Ya, anak-anak bijak dengan gadgetnya ya. Walaupun itu mungkin segi positifnya kita bisa menambah informasi dari gadget kita harus ingat bahwa gadget juga punya segi negatifnya. Oke. Anak Pak Arif itu yang kelas 4 itu gara-gara gadget itu sekarang min anak-anak. Min 3 ya. Yang satu sebelah kanan, min 3,5, yang satunya itu 3 gitu. Gara-gara gadget itu. Wah, gimana ya? Saya juga shock ya. Gadgetnya umur jahat. 10 tahun, kemudian kelas 5, dia sudah pakai kacamata tebal. Kan kasihan kan gitu. What a pity. Ya dah. Jadi kalian harus bijak dengan gadget kalian, ya. Oke, sir. Pak Arif harapkan kalian nantinya tadi ya seperlunya saja. Kalau perlu kita gadgetan gitu, ya. Apabila tidak perlu ya sudah. Oke, eman-eman. Karena masih panjang ya, apa namanya kegunaannya maksudnya gitu. Oke, student. Jadi hari ini Pak Arif bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari yaitu mengenai announcement. Oke, announcement tadi definisinya adalah a spoken or written statement that tell people about something. Oke. Kemudian macam-macamnya apa saja? Ada komersial, ada non komersial, ada personal. Oke. Untuk komersial bisa komersial on radio, TV, television, newspaper, magazine, or shop gitu ya. And what about non-commercial? Commercial, public service announcement, public event announcement, school announcement, business announcement, etc. What about personal? What personal? Wedding announcement, newly born announcement, death announcement, etc. Okay. And the purpose tujuannya tadi bagus sekali kelompoknya Taryono tadi yaitu Yes, sir. ya to sell something, you tadi menjawab sell something, to campaign or for something, to invite to people to do thing, to ask people to do thing, to publicize, to formal, personal, and even etc. Oke, banyak sekali yang tadi kita pelajari. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerap pelajaran dengan seksama.
Oke, tapi banyak sekali kesalahan-kesalahan dari Pak Arif ya. Mau dimaafkan ya anak-anak ya. Iya. Jangan kapok dengan pelajaran Pak Arif. Pak Arif kan nggak suka marah-marah kan. Pak Arif kan ramah. Udah ramah, tamah, suka menolong, giat menabung ya. Enggak. Just kidding. Oke. Jadi kesimpulannya, oke. Time is up. Time is up. I hope you can increase your lesson, your discipline, and harapkan kalian menjadi anak-anak yang nantinya berguna bagi nusa agama, bangsa dan negara. Oke. Amin. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ada Thank PR you. nggak, Pak? Oh iya. Oke. Arif, ada PR nggak? Tidak usah, Enggak. Pak. Oke, no homework. Nggak Oke, usah no ya, Pak. homework. Bapak kan banyak. Nggak usah. Ada PR, Iya. Pak. Oke. Tugasnya udah banyak, Pak. Iya, oke. Iya. Pak Arif tahu, ya Pak Arif juga tahu kalau tugasnya banyak. Oke. Enggak udah. Oke, bonus untuk hari ini kita free, no homework. Yeay. Thank you. Thank you, sir. Thank you Oke, so welcome, much. welcome. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. See you. Iya, Pak Taryono, ini lanjut dengan observernya ya. Iya, Bu. Bapak Ibu yang observer, silakan. Ini saya memaparkan bagaimana, Ibu ya? Memberikan komentar mungkin, Bu, ya? Apa bagaimana, Bu? Iya, komentar sesuai dengan lembar pengamatan itu aja, Bu. Di lembar pengamatan kan sampai nomor 25. Itu berarti secara global saja ya, Bu? Global, iya, betul. Iya, oke. Iya, Oh iya, Pak. dari Maaf, tadi belum saya record ini. Sudah, Pak, Yo. dari saya, Pak. Oh, dari Pak Tas sudah. Thank you. Saking semangatnya. Jadi nanti boleh Bapak Ibu, udah saya bikin co-host semua, silakan boleh record sendiri-sendiri. Kemudian nanti saya backup, mudah-mudahan jaringannya stabil di tempat saya, jadi tidak ada kendala. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ada permasalahan bisa backup dari punya saya, seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih. Dari Bapak Arif Bayudi tadi, saya enjoy join with Pak Arif class ya, because di dalam kelasnya itu tadi nggak langsung ke materi, tetapi kita ada pembukaannya untuk pendekatan ke anak-anak, kemudian how to enjoy with the student. Itu saja menurut saya. Kemudian untuk yang bagian penutup, saya rasa untuk pertemuan selanjutnya diberi kesempatan untuk salah satu siswa untuk merefleksi atau ditanyakan ke siswa mengenai apa materinya atau bagaimana what do you feel about this material, seperti itu. Terima kasih. Ya, thank you. Bu Rini ya. Tersembah nuwun sangat. Ya, tadi banyak ya kelupaan ya. Iya, Pak, sudah bagus, Pak. Thank you. Monggo, ada lagi dari Bu dosen mungkin sama Bu Rika. Oh, satu aja pengamatnya ya, Pak. Halo. Oh iya, Pak Iwan. Oh, pengamatnya satu orang. Iya, Pak Taryono. Dari Satu orang satu, Bu. Oh, baik. Bu Rike, mungkin mau mulai lebih dulu, Bu.
Bu Rika. Iya, Mem. Iya, silakan Bu. Kalau saya tentang penampilan Pak Arief, sebetulnya dari yang pemantiknya itu kan menurut saya awal yang menanyakan cita-cita itu sebetulnya mungkin ya itu hanya pembuka ya, tapi lebih baik dipakai sebagai pemberian clue-clue gitu. Ada tujuan pembelajar itu. Untuk yang selebihnya saya sependapat dengan Bu Rini bahwa Pak Arief bisa membawa anak-anak dalam pembelajaran yang enjoyful gitu dan bisa ada apa ya? Menurut saya komitmen gitu. Jadi ada ikatan dalam pembelajaran yang disampaikan Pak Arief. Itu dari saya, Mem. Thank you, Ma'am Rika. Sudah Bu Rika? Sampun, Mem. Oke. Ya, Pak Arief ini pakai kurtilasi ya Pak Arief ya? Pakai kurmer, Kurmer. Bu. Inje. Oke, untuk penampilan Pak Arief sudah kelihatan menguasai kelas ya, suaranya berwibawa, intonasi dan volume suara itu berpengaruh Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu itu. Bagi saya terlalu lama persepsinya Pak. Jadi ketika Bapak menyapa, terus memberi motivasi, juga ya terlalu lama begitu loh. Hampir bagi saya itu tidak ada kaitannya dengan announcement. Ya, saya tidak tahu stylenya Pak Arief itu bagaimana ketika mengajar ya. Apa memang sopan sama siswanya begitu kan? Saya kurang tahu style Pak Arief mengajar. Apa memang siswa-siswanya juga diberi bahasa Jawa gitu, dihormati seperti Pak Arief menghormati kolega gitu, saya kurang tahu ya. Tapi bagi saya announcement itu kan banyak Pak, announcement dan materinya tidak menarik. Saya mohon maaf Pak ya kalau pendapat saya itu terlalu pedas gitu. Ya, Bu, makasih. Jadi materinya tidak atraktif ya. Bapak hanya pakai PowerPoint, sedangkan sekarang itu sudah berkembang, ada banyak, ada Padlet, ada Canva, Bu Maira juga bisa, ada Kahoot dan sebagainya. Announcement itu tidak hanya wedding announcement ya, announcement misalkan ujian kelas dimulai, announcement besok upacara, many types of announcement dan Bapak belum mengenalkan semuanya. Bagi saya tidak apa-apa dimulai dengan membagi kelompok dulu, lalu materi disampaikan, itu boleh, atau materi dulu terus bagi kelompok, itu juga bisa. Itu time allocation juga it's not really fixed gitu kan, karena siswa masih Pak enggak bisa, Pak belum selesai, Pak gitu. Jadi itu Bapak tidak punya ketegasan di kelas gitu ya. Jadi alokasi pembagian waktu, materi sekian menit, kegiatan sekian menit, controllingnya lemah bagi saya gitu. Terus tadi juga ada ya, anggap saja itu komentar teman-teman mengcopy paste keadaan kelas siapa, saya nggak paham gitu. Nah itu tuh kunci Pak bagi saya ya, bahwa penjelasan materi kurang detail begitu. And then exercise assisting the learning material juga kurang banyak. Ayo grup nanti tampil gitu, langsung nyaut. Oh ya oke.
Tapi sebetulnya Bapak itu mau ngajar apa? Ngajar speaking apa ngajar writing? Dan mana step-stepnya menuju ke writing gitu loh Pak. Really sorry ya. Bapak Ibu saya Iya. kalau ngomong itu tidak bisa harus. Saya mohon maaf sebelumnya, saya anggap saja ini ya masukan gitu ya. Jangan Yes, sakit ma'am. hati ya. Ya. Oke, Jadi, thank you so much. itu. Ya, reflection dan review juga harusnya dari siswa, Pak, bukan dari Pak Arief mengulang lagi apa yang sudah diajarkan. Jadi, review ya. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Still remember, gitu kan? Siswa, semua siswa. Bapak masih dominan sekali di kelas. Semuanya harus dari Bapak, semuanya di wrap up, dibungkus sama Pak Arief. Siswa hampir tidak ada ekspresinya gitu loh apa. Kalau the real mungkin ya tidak tahu, hanya disuruh oke lah geser kursi gitu ya, pindah, terus habis itu suruh ngapain? Ya nggak tahu gitu loh Pak. Terus reflection Bapak tidak tanya ya. So do you like studying with announcement? Kan gitu harusnya ya Pak ya. You feel happy today with announcement? Do you think you can create your own announcement yourself? Gitu Pak, itu reflection. Ya, jadi review reflection tidak muncul. Semuanya dari Bapak. Muncul sih, tapi dari Bapak. Itu komentar saya. Semoga nanti berikutnya Pak Arief banyak memperbaiki ya Pak ya. Injih Bu, matur nuwun. Thanks a lot. Ya, terima kasih Pak Arief. Bapak Ibu juga bisa mengambil, jadi ini tidak pure untuk Pak Arief, tapi untuk semuanya. Dari suara, itu harus benar-benar menguasai. Karena memang ada satu guru laki, Pak, suaranya lembut sekali gitu. Jadi, membuai suaranya itu. Saya ketawa aja sama guru Pabok. Ini kurang tegas, Pak, gitu. Kalau memang tone suaranya itu halus ya sebaiknya tidak berdiri di depan kelas tapi di tengah-tengah begitu supaya siswa itu merasa diperhatikan semua, suaranya bisa mencapai belakang begitu. Jadi mengakali memang tone suara yang lembut gitu ya meskipun pria. Nah ini contrary, suara ibu-ibu itu malah powerful. Kebanyakan neriakin anaknya mungkin, jadi ibu-ibu itu suaranya lebih powerful. Jadi di depan kelas tapi suaranya sampai ke belakang gitu. Jadi tidak apa-apa, semua ini perbaikan ya Bapak Ibu ya. Mengelola kelas Pak Arief sudah bisa karena semuanya ditanya satu persatu. Jadi mereka itu merasa diperhatikan, tidak hanya Pak Taryono aja yang murid pandai itu dipanggilin terus menerus gitu. Tapi yang lainnya itu ditanya, gimana Shirley, gimana gitu. Jadi adil itu Pak Arief. Tadi saya lihat seperti itu. Oke. Thank you so much. Ya, nanti bisa diperbaiki lagi ya Pak ya. Injih, makasih Bu. Ya, baik Pak Taryono silakan dilanjut.